Привет, дорогой зритель. С тобой я, Ватсон. Сегодня мы будем проходить немножко дальше игру Вампир. Возможно, она не вызовет интерес, тогда мы не будем ее больше проходить на канале. Займемся чем-нибудь более интересным. У меня в планах, например, Пенумбра. Там 3 части, или даже 4. И, на мой взгляд, это довольно интересно. Пиши, что думаешь об этом в чате. Кстати, о чате. Надо бы зайти в него. Звук чекнул. Чат чекнул. Смотреть все равно никто не будет. Чё, погнали? Так. Этот слот. Продолжаем. Мы с вами остановились на том, что прошли в больницу, но не беседовали больше ни с кем. Надо сейчас познакомиться со всеми персонажами. Поболтать с ними. Посмотреть, что тут у нас есть новенькое в комнате. Это крафтовый стол. Мы можем делать лекарства, сыворотки и детали. Хорошо. Мы исследовали и получили сыворотку. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Да, понятное дело, что у тебя много времени. Статья об иконах — это редкая возможность, даже привилегия, сблизиться с вампирами и наблюдать за их физиологическими и психологическими особенностями с научной и рациональной точки зрения. Вот некоторые из удивительных способностей, которые я наблюдал за последние 10 лет в ходе общения с вампирами или эконами, как они себя называют. Или эконами. Ладно, сверхъестественная скорость. Может действовать и двигаться так же, как и смертный, но опытный глаз подметит, что все чувства у них обострены, а реакция гораздо быстрее, чем у любого смертного. В некоторых случаях я видел, как вампир двигался так быстро, словно исчезал и внезапно появлялся где-то еще. Когда вампиры действуют так быстро, человеческий глаз не может за этим уследить. Но это не телепортация и не дематериализация. Это всего лишь сверхъестественная скорость. Эта способность позволяет вампирам, словно кошкам, бегать, уклоняться и прыгать дальше и быстрее, чем это делаем мы. Кроме того, я заметил, что такая скорость их утомляет. Физические ограничения действуют и на них. Гипноз – одна из самых мощных способностей вампира. Это возможность подчинить себе смертного. Я называю это свойство гипноз. Но оно не имеет ничего общего со способностью смертных изменять психическое состояние подопытного. Вампир может подчинить смертного своей воле и даже сломать его психику. Один вампир, с которым я беседовал, даже сказал, что чем сильнее сопротивляется жертва, тем более долговременным является урон. Словно вампир в буквальном смысле слова раскалывает разум цели. Тот же вампир объяснил мне, что на владение данной способностью требуется время, и что результаты воздействия бывают самыми разными. Вампир может внушить ложные воспоминания, стереть болезненное, возможности поистине безграничные, что и пугает. Чутье на кровь. Это, возможно, самая жуткая способность вампиров, поскольку именно она является причиной множества трагедий, как для них, так и для нас. Вампиры жаждут крови. Они должны проявить неимоверную силу воли, чтобы сдержаться и не выпить всю кровь, которая находится в поле их зрения. Кровь нужна им для того, чтобы существовать.
пользоваться своими сверхъестественными способностями. Голодный вампир может быть очень слабым, хотя ему и не грозит смерть от голода или жажды. Эта жажда – вот причина того, что кровь так возбуждает вампиров. Один вампир признался, что запах крови так силен, а ее привлекательность так велика, что иногда ослепляет его. Если вампир сосредоточится, он почти может увидеть кровь в живых телах, за стенами, на якобы чистом оружии и так далее. Тот же вампир говорил, что видит, чистая ли кровь у смертного или он болен, а в некоторых случаях даже может обнаруживать наличие в комнате зараженных предметов. Если это правда, то данная способность обладает просто невероятной ценностью для врачей. Как удачно, что мы вампир и при этом врач. Оружие ближнего боя, уровень 1. Перки на оружие. Да, прикольно. У нас есть коса. А что произошло? Так, секундочку. Я залез в шкафчик. А, это переодевание. Ясно. Я переоделся. Ну-ка, давайте поглядим. Немножко подгрузилась. Записка доктора Свонси. Джонатан, я попросил сестру Клей Крейн подготовили вас к кабинету на втором этаже. К сожалению, не могу вас проводить. Мне нужно немного поспать перед работой. Я всего лишь простой смертный. Заранее прошу прощения за скромную обстановку. Пембрукская больница далеко не Риц. Я распорядился, чтобы к вам никто никогда не входил, поэтому спокойно спите днем и работайте по ночам, если вам угодно. Здесь нет лаборатории, но вы сможете проводить эксперименты у себя. Кроме того, в кабинете есть окно, за ним строительные леса, которые позволят вам незаметно уходить и возвращаться. Должно быть, сейчас вам все кажется непривычным и пугающим. Я долго изучал представителей вашего вида и понимаю, что вы сейчас чувствуете. Можете рассчитывать на мою помощь, и я рад, что познакомился с вами в это тяжелое время. Надеюсь, наше сотрудничество принесет блестящие результаты. Добро пожаловать в Пембрукскую больницу, уважаемый коллега. Скоро мы еще побеседуем. Искренне ваш, Эдгард Гриффит Свонси. Постскриптум. Прикладываю копию своих записок о том, что я узнал об иконах за последние годы. Прочитайте их. О беконах, давайте говорить. О беконах за последние годы. Прочитайте их, только не используйте эти знания против меня. Доктор Свонси, не волнуйтесь, я обязательно использую. Обязательно использую. Хорошее прохождение я уже делал соло давно. Ну, когда игра только вышла, у меня был предзаказ. Я ее проходил. It needs water. Давайте пойдем и поговорим. Я пока не могу этого сделать. It's locked. Что, мне кажется, слишком быстро вертится. Чувствительность можно ставить поменьше. Давайте на троечку поставим. Немножко плавнее стало. It's locked, all right. Старая пила. Карта пациента Элвуда. Томас Элвуд, мужчина, 28 лет. Выздоравливает.
Ага. Примечание. Во время войны лицо пациента было серьезно обожжено и деформировано. Даже получая самые сильные успокаивающие средства, он регулярно испытывает сильнейшую боль, словно, по его словам, огонь все еще горит под кожей. Осмотр рубцующихся тканей не показал следов воспаления, инфекции или отеков. Шрамы чистые. Может, это случай неизлечимого повреждения нервов? Пациент постоянно винит себя в своих физических уродствах. Может, это случай чувства вины выжившего? Фантомная боль, как наказание за то, что он не умер вместе со своими товарищами. Да, жесть. Не знал, что такое бывает. Not now. I cannot enter. I cannot enter. Давайте слева направо. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Ага. How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. У Милтона неважная репутация среди коллег. Милтон, мы с ним еще познакомимся, не волнуйтесь. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Хорошо, у нас есть еще одна подсказка о ней. Надо будет ее использовать. Ого. Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. Так, мы вроде бы... $1500. Do you need medical help yourself? I'm fine. Goodbye, Ладно. nurse.
time has lost its effect on me. But the suffering continues. Fear and disgust on every street corner. Good evening, miss. Daily I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Интересно. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul. Or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. Тельма страдает синдромом Коттера и верит, что она вампир. С кем она связана? Вот с этим Томасом Элвудом, который винит себя за то, что случилось с ним и его товарищами на войне. Но мы с ним еще поговорим. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Ого. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. У морга? The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Доступно новое расследование. Откройте меню расследования, нажав Tab. Ага. По районам. У меня есть два района сейчас. Доки и Пембрукская больница. Выяснить, кто шпионит за Тельмой. Хорошо. Кто ты на самом деле? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Хорошо. Это отличные вопросы были, ясно. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with the fever. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood.
How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Goodbye for now, Mr. Elwood. Давайте посмотрим, можно ли здесь делать быстрые сохранения. Судя по всему, нет. Так. Ладно. Колесо мыши, понял. Давайте тогда еще с ним поговорим. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. You know you can't hide forever. One day you'll have to face your loved ones. Until that day, you have no chance of real recovery. My friends all died in the trenches. It's shameful enough to be alive with these stupid scars. I don't want my children to see me like this. Time has lost its effect on me. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be... Can I ask you It's the pain, sir. The drugs don't... Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you?
You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. You told me before you don't want your children to see you like this. Do you have any other family? My sister Agatha has raised me nippers since their mother died. Don't want them to look at me like this. How could children despise their father injured in the war? What do you think? They saw me once. My poor angels left the room crying. They keep on having nightmares every week, my sister told me. Your sister's not a child. I'm sure she has nothing but respect for a wounded soldier, and you are her brother. You don't know my sister Agatha. She may be young, but she's all discipline and morality. If she ever found out what really happened... She doesn't have to know. She's a sly one, my sister. One day she'll find out the truth and knock 7 bells out of me. Nah. I'm better off here. Goodbye for now, Mr. Elwood. А, кстати. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Soldier. I'm fine. Just do something. Soldier. I'm fine. Почему я не могу... Ладно, я могу его загипнотизировать, потому что у меня первый уровень гипноза и у него первый уровень. Goodbye. Посмотрим, это халявная 1000 опыта. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Ну, понимаете, он пытается помочь всем, кого видит в эти трудные времена. Так он оказался у того гуля. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show.
with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made friends since you arrived? Not really. But I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. The pain. It's here again. A giant morgue disguised as a Fear hospital. and disgust That's on every Pembroke street nowadays. corner. The daily routine. Давайте походим по больнице. Блин, ну эту игру надо, наверное, на джойстике играть, чтобы плавнее все выглядело. Все тюркается. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Кажется, ему это не нравится. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital, instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego.
But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Do you need my assistance? Not at all. I'm sure that you are used to gaining people's trust with your impressive skills. Well, it will not be the case with me. Thank you for your time. We'll talk later. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical. You may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. О, кто-то на стрим залетел. Добрый день. Мы общаемся со всеми в Пембрукской больнице. Это долгий процесс, но вообще игра, в том числе и о диалогах.
Потому что диалоги помогают получить подсказки о людях. Подсказки увеличивают качество крови, если мы решим их выпить. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Да, собственно, этот врач просто очарован нашей техникой переливания крови. Мы играем за доктора-вампира, это очень удобно. И вроде как мы использовали на войне это самое переливание крови, чтобы спасать жизни. Вот. И он просит нас помощи в экспериментах. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Новое расследование. Нет, так нельзя. Расследование это вот здесь. Недостающие ингредиенты. И в этом участвуют сразу два врача. Тот, который нам не нравится, и мы ему не нравимся, и второй, который нас просто обожает. Так. Эту подсказку мы использовали. Давайте Tell me поговорим. more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Мы с ним пока не познакомились. Он винит себя за свою травму. Так. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Справедливо. Кажется, мы с ним поговорили обо всем, но у нас нет еще 4 подсказок. Goodbye, Dr. Strickland. Так, побыстрее бы уже закончить с ними болтать и сделать что-нибудь нормальное. С тобой мы поговорили. What can I do for you, doctor? Она просто вся покрыта кровью. Стрёмная медсестра Дороти Крейн. Как поживает мистер Хэмптон? And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Это главврач. Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Мы только что вернулись с войны, где типа мы были героем, офицером и при этом врачом, который переливал кровь, спасал множество жизней. Но по приезду в Лондон нас сделали вампиром. Доктор Свонси нас встретил и предложил работать врачом в больнице, но при этом зная, что мы вампир. Собственно, сам пригласил нас на пир. Но мы можем быть, конечно, хорошим вампиром и не убивать много людей. Поглядим.
Он знает обо мне больше, чем я о нем. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Хорошо. If you could point me in the direction of... Second floor of the... Так, в своей комнате мы Thank уже you, были. Nusk. А что, это все? What can I do? Все? Thank you, Nusk. 2000 очков опыта. Вот так вот. Можем ходить по больнице. Пешком. I'm quite busy right now. С этим уродом мы уже говорили. Thank you for your time. Да, да. Вот с этим мы не говорили. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Надо узнать, что, собственно, с ним случилось. Там какая-то стыдная история. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Ну да. Что там у тебя по гипнозу? Первый уровень. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Мы можем проводить медосмотр, видите, вот здесь вот медосмотр на Е. И просматривать качество крови. Ну, даже не знаю. Медосмотр он отказался. Наверное, это когда люди болеют. Мы можем провести осмотр и дать им лекарство. Вот. Жизнь в Лондоне. Мы все узнали. Личные вопросы. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Жена Харви погибла во время войны. А причина гибели? How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Жесть какая. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer.
Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Полный отстой. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. В общем, как вы понимаете, мы можем убивать этих людей. My sweet girl. Reads me like a book. Good evening, sir. Anything from her. Doctor. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Она такая вся... Ни хрена себе. Прям светская львица какая-то, прям чуть ли не аристократка. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Что характерно, мы не можем помочь этим людям с нестандартными болезнями, которые, ну вот с которыми они, собственно, попали в больницу. Я пробовал в первом прохождении это делать давно, и нет даже такой опции, как вылечить их, там поучаствовать в какой-то операции, что-то сделать. Единственное, чем они могут нам послужить, это если мы найдем все подсказки о них и потом убьем их нахер. Потому что на прокачку в этой игре тратится просто безумное количество очков крови. Просто безумное. Так что, наверное, мы будем их всех нахер убивать. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. Да, оплатить медицинское вмешательство — это клево очень. Актуально в наше время. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering? Беатрис сомневается в эффективности Пембрукской больницы. you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Она продала место в больнице? Пипа приберегает койки для тех, кто готов заплатить. Вот сука. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Да. 4 подсказки мы о ней знать Goodbye, можем. Mrs. Goswick. Давайте поговорим с ее сыном, I'm из-за all right. которого она сюда пришла. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick.
How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Отстой. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Итак, личные вопросы. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Да, ему паршиво. R. Второй уровень гипноза. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. Лекарство. I will... Переутомление. Ясно. Хорошо. I have to go... Good evening, sir. Doctor. I will not let you down, my boy. Просто я смотрю типа, на эти больницы, такая жизнь происходит. Что все грязное. Какие-то My пивы, sweet girl шприцы. reads me like a book. Все стрёмно так. Give anything for... Неоконченное письмо. Мои милые дети, извините за то, что не писал вам раньше, но мне чертовски больно нацарапать даже пару слов на этой проклятой бумаге. Не бойтесь, как только врачи вылечат папину руку, он сразу выйдет из больницы. А пока, если вам что-то понадобится, пройдите на стройку, скажите мистеру Чедвику, что вы дети Харви Фиддика. Вы Роберта Чедвика помните? Большого усатого мужчину, который прошлой весной помогал мне чинить двери. Разыщите его и попросите несколько монет. Он вам не откажет. Помните, жаль, что я пока не могу работать, но когда я выйду, мы что-нибудь придумаем. Не волнуйтесь, как только папина рука снова станет сильной, все будет хорошо. Как только врачи починят мою руку, я... Как он много пишет о своей руке. Кстати, это левая рука ведь? I'm all right. Да. Don't waste your time with me. Так, вот открытая дверь. Давайте посмотрим здесь. Тоже открытая дверь. И просто чувак лежит. With you at our side, Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail and survive this epidemic. Так, это чувак с заданием. Ага. Знаете, что мы сделаем? Мы вот с этой сестрой сейчас поговорим на тему того, что она, сука, берет деньги с Good людей evening, за Nurse койки. Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Вот как. Может быть, Goodbye, это не Nurse она? Hawkins. Ну-ка. Так. Приобретаю... Да, это она. И мы не можем с ней об этом поговорить? Интересно. Ладно, еще 5 человек в этой локации. Где-то здесь есть старый усатый врач.
ma'am. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Это как-то странно. Доктор Суонси фанатеет от вампиров и от техник переливания крови. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a Мастера. gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Подсказочка. Старый безусый врач. Ага, Коркран доводит себя до истощения, но отказывается прекратить работать. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Вот как. Ладно. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Хорошо. Так, ладно, с тобой поговорим. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Такие клевые галстуки у них. Мне так нравится. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff? Some are really good, and others are
not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skill. Коркоран убежден, что Квинет Бранаган разбирается в медицине лучше, чем полагается медсестре. Вот как. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Вот оно. Хорошо. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. В прошлый раз я выбрал какой-то вариант, и он ему не понравился. Знаете... Загугли, может быть. Так. Блин, убедить отдохнуть как-нибудь так, что ли? Да неужели? Ладно, давайте так. То, что сестра Бреннаган беспокоится, наверное, насрать ему. Вы ведете себя безответственно. Не нужно ничего наказывать. Вы ведете себя безответственно. Чтобы выбрать-то... Давайте так. Вы ведете себя безответственно. Your attitude is irresponsible, Doctor. Believe me, I've seen so many medical errors caused by exhaustion during the war. You're right. This is a war, Dr. Reed, and I don't intend to surrender. Ну вот. You're exhausted. No. Your attitude... You're right. Выбрал неправильный вариант. Хорошо. Goodbye, Doc. Хер с тобой, доктор Типпетс. Странный ты тип. Еще кто-то лежит. Смотрим.
доктора Бреннана. Так. Берегите себя и чужое здоровье. Да. Мы, кажется, все сделали, что хотели здесь. А как перестать бегать? Что он делает? Он автоходит. А, все. Извините. Продолжаем. Он перестал ходить. Так, клавиша Escape помогает. Запомнили. Похоже, я поговорил со всеми. Нет, здесь есть еще один какой-то доктор и два каких-то челика. Давайте... Знаете, что сделаем? Посмотрим сзади здания. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Да все, проведем это расследование, мы все выясним, не парься. Вот, доктор. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Ракеш не боится смерти после службы военным врачом. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade. I exchange. Some people sell, some others buy. Барыга. I like to help. Барыга. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe.
Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Все, отлично. Поговорили. Давайте поторгуем. Please show me. Of course. Что у него есть? Загадочный рецепт. Ого, за 70. Почему бы и нет? It's locked. Закрыто. It's locked. Закрыто. Что у нас по заданию? Значит, вот этот болеет переутомлением, тут переутомление, этих мы не знаем. Два задания есть. Кто шпионит за Тельмой и добраться до аптеки. Давайте вот это посмотрим. В окна заглядывать можно. О, мы в зоне поиска, да? It's one of them! А можно поменять оружие на... кол. Я хотел бы просто... да, давайте попробуем по... Ладно, не попробуем. Я хотел блокировать и после этого выпить кровь. Ну, может быть, и... Нет. 3 дня назад до одного из наших рекрутов дошел слух о том, что некая женщина-вампир прячется в Пембрукской больнице. Нам известно лишь ее имя Тельма. Ваша задача незаметно пробраться и наблюдать за действиями вышеуказанного кровососа, а затем сообщить о них нам.
После мы решим, что следует предпринять. Ясно. Ладно. Местный командный пункт стражей Привена. А где это? Ага, через дорогу. А здесь что? Ясно, я могу маркеры делать, да? А, убирать их я могу? А, F, понял. Хорошо. Изучить произошедшие с телом изменения. 46 метров. Ну-ка. Мне нужно на свою лабораторию. Хорошо. У него здесь вот что-то есть. Опачки. Ни хрена себе. Переутомление. Хинин. Тартрат. Тартрат. Охренеть. Где я все это брать буду? Где тут изучать-то тело свое? Ага. Вот так. Это типа все или что? Мне нужно развить навыки. Будем точны в формулировках. Мне что, серьезно нужно по основному заданию что-то развить у себя? Ладно. У меня всего 1000 очков. Немного. Качнуть можно тут. Давайте когти качнем, хочется. 2000! Ну это пиздец, товарищи. 2000 очков. Укус. Урон. Его можно качать. Урон, 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 урон. Наука. Сверхъестественное. Пока закрыто. Нужен 10 уровень. Это уровень 5. А вот это вот. Какой урон? Не показано. Наверное, обычный. Мне нужен теневой и кровяной. Кровавый барьер. Беззащитный. Кровь, организм, наступательная. А, вот, это обычный урон, это кровяной, а это теневой. Все, впер. Давайте подумаем. Теневой, кровяной. Давайте возьмем какой-нибудь. А может, не надо? Очков опыта жалко просто на это дело. Ну, в принципе, я особо-то и... Ай, хер с ним, сделаем.
потратил 1000 на это. Ну, 1000. Следующей ночью. Прикольно. Значит, сейчас у меня... If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Come. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ладно. Пойдемте в морг, хорошо. Только на секундочку. Чаю захотелось, я пойду чаечек поставлю. Повисите чутка. Прям минуточку. Я здесь. Так. Все сделали. Давайте проберемся в морг. Поглядим, где он. It's locked, all right. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Ага. Но я потратил на это свою кровь. Давайте все-таки мы... Что у нас здесь есть?
Выносливость 20. Скорость атаки 10, урон 75. Давайте вот это возьмем. А в левую руку кол. Все-таки кол прикольная штука. И запас крови надо Так, понял. Так, хиляемся. Еще немножечко. Я его замансил, чтобы еще кровь получить. Все, допиваем, убиваем. Нормас. Что у вас тут? Поглядим, кого они там жрали. Ого. Фотографии улыбающейся парочки. Милтон и Пипа навсегда. Опачки! Милтон и Пипа. Так, ладно. У меня еще одно расследование открылось, да? А давайте поглядим. Милтон Хукс. Интересно. Это его бумажник. Вот сюда нам по сюжету. Нас попросили найти медикаменты, но нам нужно в хранилище для начала. Так. Ничего, ребят, не парьтесь, совсем разберемся. Здесь вот выход наружу. Нам это не нужно. Ходим, обыскиваем. Все, что видим. Так. Какие-то гули здесь. Что-то шебуршатся. Черти. Ну-ка. О, мелочь. Так, хорошо. Пока что я здесь не вижу ничего, чтобы нам пригодилось. Ну, наверное, на втором этаже. Нам нужен тартрат железа, хинин, гипохлорид натрия. Поняли, да? Во. Первое. Balls of Mars,
Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Понял, извини. Жрем тебя. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. The sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. В подвал? Интересно. Да, интересно. Где? О, задожил, да? Ну да. Нормас. Хорошо дамажит по тем, у кого нет восприимчивости. Точнее, по тем, у кого нет невосприимчивости, да, все. Заговариваюсь. Но вы поняли. I cannot enter. У некоторых монстров есть уязвимости к определенному типу урона, но очень большая стойкость к другим типам. Собственно. Поэтому здесь есть атакующие способности разных типов урона. Дальнобойный, ближний бой, кровь и тень. Кто же это был, интересно? Разберемся с ним. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Да, тут ходят гули, все такое. По стелсу здесь пройти нельзя, не парьтесь. Да. Что же вы, сука, какие медленные. Что характерно, пока я хаваю одного, второй ничего не делает. Опять я типа пытаюсь подловить его, но не получается. Ничего, ребят, я научусь.
Идем дальше. Что у нас тут? It's locked, all right. It's locked, all right. Отчет о расследовании. Самуэл Коннор. Ага, 39 лет, рыбак. Естественная смерть. Быстро прогрессирующая пневмония с вирусом, индуцированным уплотнением легкого. Испанский грипп. На вскрытии был Коркран Типпетс, медсестра Гвинет Бранаган. Ага. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Он умер иначе, чем описывается. Кстати, выберите его и нажимаете правую кнопку, чтобы поглощать кровь. Да, хорошая вещь. Я этот нож, по-моему, даже грейдил. Тут, смотрите, 3 поглощения крови. Крутая штука, правой кнопкой мыши атаковать. Будем тестить. Тестить сейчас или потом? Чё бы и нет. Давайте сейчас потестим. It's locked. Закрыто. И... Что-то еще-то. А кто присутствовал на вскрытии, кстати? Я взял же бумажку. Еще разок прочитаем. Вот. Сестра Бранаган и Коркран Типпетс. Выяснить причину смерти. Обязательно выясним. Только вот открыть не It's можем. locked, all right. Давайте посмотрим на чувачка. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Так, профессионал. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Подсказка о Типпетсе. Врачебная ошибка стоила жизни мистеру Коннору. Ну что же, я думаю, врачи совершают ошибки. Это... Ладно, посмотрим. Мы говорили ему, чтобы он немножко отдыхал. Возможно, это связано с тем, что он не отдохнул. Кстати, что здесь было? Мне показалось, здесь что-то было. Показалось. Слышь? Ни хрена себе, ты чё, подшуел? Ладно. Проследуем. Доктор Хаус. Хома, это ты все это время смотришь? Джон Доу. Меня навтыкали.
Ай-яй-яй, стамина, стамина. Первый раз тут был These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. Какой стрёмный. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Я думал, это but лапа. efficient in the proper dosage. Даже не поздоровался, а я с тобой поздоровался. Поприветствовал нового зрителя. Ну ладно, ладно. Слушай. Как же, говорит, хочется напиться крови. Что бы сделать? Слабая сыворотка крови. А что на нее нужно, кстати? Эрготамин, опиум. Понятно. Для того, чтобы здесь что-то крафтить, нужно постоянно убивать. Интрига, значит. Ну ладно. Давайте подаем этого пацана. Вот, сука, как ты заебал. Вы видели? Я пытался быть с тобой вежливым. Поглощение крови здесь просто мизерное, блядь. Просто мизерное. Давай вернем наш старый добрый кол. Сраные препятствия. Хорошо. Я пока не выпью из него все, что могу, я отсюда не уйду. Мне нужен фуловый запас крови, бомжара. Как ты меня задеваешь-то, блядь? Собака. Я тебя заколю нахер. Все, побежали. Еще и ты здесь? Все, короче, выходим. Поговорим с этим уродом, который совершил врачебную ошибку. Хом, хочешь поиграть в этих-то в Apex сегодня? Нет? Я уже довольно давно стримлю. Можно было бы в Apex поиграть. Для лап стрим запустить. Глядишь, он бы и подтянулся. Так, изготовить средства от переутомления. Какие-то у меня пролаги странные. Заметил? Сейчас вот это задание доделаем, с врачом поговорим. Я засейвлюсь и... Кстати, можно изготовить средства от переутомления.
Я так понял, то, что я вот сейчас эти ингредиенты нашел, я их буду потом, ну, встречать просто на улице там. Или просто при обыске. Типа доступ к ним открыл. Дороти Крейн. Дороти. Дороти. Finally, you've returned, Doctor. Did you find Да, anything of комп не value? тянет однозначно. Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Хорошо. Куда договориться? Крыса в больнице? Прикольно. Обязательно обдумывайте, говорит, свое решение. Ну охуеть, спасибо. Тут вообще нереально. Чтобы один скилл прокачать, нужно 2000 очков опыта. 2000! Ой, просто пиздец. Причем я вот... Please, Jonathan, вставочку сделаю. Самых топовых персонажей здесь можно поиметь 7000 опыта. Но чем больше ты качаешь скилл, тем больше очков опыта надо на него тратить. И этого персонажа хватит там на 2 ступени прокачки скилла. На 2 самые начальные там. Или на 1 финальную. Сука, просто пиздец. Что, ну, на самом деле это невыгодно убивать горожан. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body. Biology's penultimate front. Секунду. Я пока уберу камеру. Бля, чайник же. Сейчас чай налью. Все, я тут. Сейчас досмотрим. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar.
I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Wow. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Отлично. У нас сохранилась игра, я надеюсь. Что здесь нет системы сохранений. И даже делать быстрые сохранения я не могу. Поэтому, чтобы засейвиться, я бегаю в комнату. И ложусь на кроватку. Ну, глянь. Просто вот я хочу себе прокачать когти, блять. Но... Сори. 2000. Туман. Который нормально так дамажит, кстати. 2000! Что я там тебе рассказывал? 7000, да? Опыта. За столпа общества дают. Самых крутых. Там 5 штук, что ли, всего. 6000 на максимальное улучшение по ветке. 3, 4, 5, 6, блять. Сверхъестественные способности — это вообще, блядь, другой разговор. Качается 10-го левела и тоже требует для себя дохера всего. Ну вот как-то так. Я, наверное... Я могу перераспределить единицы опыта. Ух ты. Я просто нажал ОК, чтобы засейвиться. Но обычно тут по ночам происходит такое, блядь. Сейчас расскажу. Вот здесь вот есть список горожан, и они начинают типа болеть. Или те, кому я дал лекарства, выздоравливать. Или наоборот запускают случай болезни. И мне становится труднее их лечить. Мне нужно более типа крутое лекарство, чтобы их лечить. В общем, просто типа качаешь очки навыков, у тебя проходит ночь, и люди типа заболевают. Тебе приходится устраивать просто геморройный забег по ресурсам, чтобы скрафтить им лекарства. А оно там самое разнообразное бывает и затратное. Чтобы они вылечились. В общем, если они заболевают, состояние здоровья района падает. В общем, это плохо. Чем ниже состояние района, тем больше вероятность, что они поднимут бунт и будут к нам враждебно относиться. Как-то так. Ну, в общем-то, мы сохранились. Я предлагаю стрим на этом закончить. Сейчас мы будем играть в Apex Legends. Подсасывайтесь. Будем смотреть. Будем стрелять. Я поменял разрешение, теперь попадаю в людей. До новых встреч.